Hi everyone, welcome to the channel Go English Way. අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා ඔයාලා හැමෝම Go English Way YouTube channel එකට. I will teach you today's topic don't doesn't. මම අද ඔයාලට උගන්වන්නම් don't doesn't. don't doesn't අපි භාවිතා කරන්නේ negative question sentence නැතයන අර්ථයේ ප්‍රශ්නවාචී වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න. We can use don't a doesn't to make a negative question sentence in the present simple tense. මුලින්ම don't භාවිතා කරන හැටි බලමු අපි. වාක්‍ය රටාවේ don't plus subject plus verb. කර්තෘපදය IU ඇතුළු සියලුම බහුවචන කර්තෘපද සඳහා don't භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ක්‍රියාපදයේ ක්‍රියා මූලයෙන් බේස් ෆෝම් එකෙන් තියෙන්න ඕන. උදාහරණයක් අරන් බලමු. You know it. ඔයා දන්නවා ඒක. අපිට අහන්න ඕන ඔයා දන්නේ නැද්ද ඒක කියලා. Don't you know it? You know it? Don't you know it? You know it? Don't you know it? තව උදාහරණයකට යමු. You go there. ඔයා එහෙ යනවා. Don't you go there? ඔයා එහෙ යන්නේ නැද්ද? You help me. Don't you help me? ඔයා මට උදව් කරනවා. ඔයා මට උදව් කරන්නේ නැද්ද? Don't you go there? Don't you help me? තව වාක්‍ය කීපයක් අපි පුරුදු වෙමු. We study English. අපි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නවා. අපි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නේ නැද්ද? Don't we study English? You want it? ඔයාට ඒක ඕන. Don't you want it? ඔයාට ඒක ඕන නැද්ද? You like it? ඔයා කැමතියි ඒකට. Don't you like it? ඔයා කැමති නැද්ද ඒකට? You give it? ඔයා ඒක දෙනවා. Don't you give it? ඔයා ඒක දෙන්නේ නැද්ද? You take it? ඔයා ඒක ගන්නවා. Don't you take it? ඔයා ඒක ගන්නේ නැද්ද? Don't we study English? Don't you want it? Don't you like it? Don't you give it? Don't you take it? ඒ වගේම අපේ Zoom online class ගැන පොඩක් මතක් කරනවා මේ වෙලාවේ. online class වලට සම්බන්ධ වෙන්න කැමති අය අපිට කතා කරන්න. WhatsApp message එකක් දාන්න 070 48 27 920. අපේ දුල පුතාලගේ පන්ති පැවැත්වෙන කාලසටහන 3 වසර සෙනසුරාදා හවස 2:30ට 5 වසර සෙනසුරාදා උදේ 8:30ට ඒ වගේම 6 වසරේ දූ දරුවන්ට ඉරිදා උදේ 9ට 7 වසර ඉරිදා 11ට උදේ 11ට 8 වසර ඉරිදා දවල් 1:30ට 9 වසර ඉරිදා 3:45ට හවස 10 වසර ඉරිදා හවස 6ට අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය සඳහා පෙනී සිටින දූ දැරියන්ට සඳුදා උදේ හවස 2:30ට කතා කරන්න 070 48 27 920. ඊළඟට doesn't plus subject plus verb එක base form එකකින් තියෙන්න ඕන. He knows it. ඔහු දන්නවා ඒක. අපිට අහන්න ඕන ඔහු දන්නේ නැද්ද ඒක? Doesn't he know it? වාක්‍ය කීපයක් බලමු. He speaks Japanese. Doesn't he speak Japanese? She lives in Japan. Doesn't she live in Japan? The teacher teaches well. Doesn't the teacher teach well? She sings well. Doesn't she sing well? She likes it. Doesn't she like it? කර්තෘපදයේ ඒකවචන අවස්ථාවලදී අපි doesn't භාවිතා කර යුතුයි. Doesn't he speak Japanese?
Doesn't she live in Japan? Doesn't the teacher teach well? Doesn't she sing well? Doesn't she like it? Doesn't he speak Japanese? එයා ජපන් කතා කරන්නේ නැද්ද? Doesn't she live in Japan? එයා ජපානයේ ජීවත් වෙන්නේ නැද්ද? Doesn't the teacher teach well? ගුරුතුමා හොඳින් උගන්වන්නේ නැද්ද? Doesn't she sing well? ඇය නැත්තම් එයා හොඳට සින්දු කියන්නේ නැද්ද? Doesn't she like it? එයා ඒකට කැමති නැද්ද? Let's practice. වාක්‍ය කීපයක් අපි පුරුදු වෙමු. Don't you want money? Don't you want money? Don't you want money? ඔයාට සල්ලි ඕනේ නැද්ද? Don't you want to go out? ඔයාට එළියට යන්න ඕනේ නැද්ද? Don't you want to go out? Don't you want to go out? ඔයාට එළියට යන්න ඕනේ නැද්ද? Don't you do it? ඔයා ඒක කරන්නේ නැද්ද? Don't you do it? Don't you do it? ඔයා ඒක කරන්නේ නැද්ද? Don't you do it? ඔයා ඒක කරන්නේ නැද්ද? Don't they come here? Don't they come here? එයාලා මෙහෙ එන්නේ නැද්ද? Don't they come here? එයාලා මෙහෙ එන්නේ නැද්ද? Don't they come here? එයාලා මෙහෙ එන්නේ නැද්ද? Don't they come here? Don't people work hard? මිනිස්සු මහන්සි වෙලා වැඩ කරන්නේ නැද්ද? Don't people work hard? Don't people work hard? Don't people work hard? මිනිස්සු මහන්සිලා වැඩ කරන්නේ නැද්ද? Next one. Don't children study? ළමයි ඉගෙන ගන්න නැද්ද? Don't children study? Don't children study? ළමයි ඉගෙන ගන්න නැද්ද? Doesn't he know about that? එයා ඒ ගැන දන්නේ නැද්ද? Doesn't he know about that? Doesn't he know about that? එයා ඒ ගැන දන්නේ නැද්ද? Doesn't he know about that? Doesn't he know about that? එයා ඒ ගැන දන්නේ නැද්ද? Doesn't she know your name? Doesn't she know your name? එයා ඔයාගේ නම දන්නේ නැද්ද? Doesn't she know your name? Doesn't she know your name? Doesn't she know your name? He and she. අපි මේ දෙකටම පොදුවේ එයා කියලා භාවිතා කරමු. නැත්නම් ඔහු සහ ඇය කියලා කියන්නත් පුළුවන් අපිට. Doesn't he love you? එයා ඔයාට ආදරේ නැද්ද? Doesn't he love you? Doesn't he love you? Doesn't the president return? ජනාධිපතිවරයා නැවත පැමිණෙන්නේ නැද්ද? Doesn't the president return? Doesn't the president return? Doesn't mother cook? අම්මා උයන්නේ නැද්ද? Doesn't mother cook? අම්මා උයන්නේ නැද්ද? Doesn't mother cook? Doesn't mother cook? Doesn't mother cook? අම්මා උයන්නේ නැද්ද? Doesn't father go to work? තාත්තා වැට්ට යන්නේ නැද්ද? Doesn't father go to work? Doesn't father go to work? Doesn't father go to work? තාත්තා වැට්ට යන්නේ නැද්ද? Doesn't father go to work? මේ වාක්‍ය කියලා පුරුදු වෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා හැමෝටම. අපි ඊළඟට homework එකට යමු. Change the following sentences into negative question form in present simple tense. වාක්‍ය 10ක් දීලා තියෙනවා. ඒ වාක්‍ය 10 වල change කරන්න negative question form එකට. ගොඩක් ලේසි. try කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම. පාඩම අමතක වෙන තැන් ආපහු නැවත නැවත බලන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඒ වගේම homework එක කරලා comment section එකේ දාන්න මම බලන්න. වීඩියෝ එක වැදගත් අය කියලා හැමෝම like කරන්න, comment කරන්න, අපිව subscribe කරන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ස්තුතියි අපිත් එක්ක රැඳී සිටියට. අපි අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු. Wish you all the best.